Welkom Ram mensen, het is de derde week van november. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou, in this year, wat we gaan zien is, this week, is dat there is some sort of a problem where a steermaker of steenbokvrouw heeft laten verschijnt dat een watermanweeskel of tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En dus, als je ziet, de centraal, jullie hebben iets mee te maken met een steermaker of steenbokvrouw en een watermanweeskel of tweeling. Nou, deze watermanweeskel of tweeling vrouw hebben iets gedaan en hebben geld voor gekregen. En het is alsof deze watermanweeskel of tweeling hebben een familie tegengewerkt. En mensen nou recognize dat communicatie tussen een watermanweeskel of tweeling en een ramman, die is nou de informatie, de koppeling gaan aanleggen en recognize wat is gebeurd, oké? En dat watermanweeskel of tweelingvrouw kunnen geld uitkrijgen van een ramli of boodschappenman en zijn familie om iets te krijgen, maar het was niet gedaan. Some sort of a data of information, iets wat was in het spelen. Maandag is some sort of a positive news, sommige van jullie kunnen some sort of a news krijgen dat een watermanweeskel of tweeling vrouw en zijn familie was aangehouden vanwege some sort of a verandering wat ze heeft gedaan bij haar familie. Dus het is een situatie waar als je moeder is een watermanweeskel of tweeling, some sort of a verdrietige situatie dat heeft mee te maken met financiën, gaat gebeurd, oké? En het is zo, het is misschien is je supervisor of misschien het is een familielid en je gaat even iets horen en je gaat even nadenken. Zo, ik had er vermoeden dat iets klopt niet. Maar ja, nou recognize it dat ja, ik had gelijk. Jullie mannen, dat is getrouwd met een watermanweeskel of tweeling of u en een watermanweeskel of tweelingvrouw heeft iets gedaan. Ik zie dat deze watermanweeskel of tweeling gaat informatie even gaan opgeven over jullie mannen. En het is een situatie waar deze vrouw gaat zeggen, ja, maar deze man is de man dat heeft de informatie opgevraagd of heeft mij gevraagd om de informatie te accessen. En ik zie dat dat is een situatie waar ik ken een familielid of ik ken dat jullie man zijn getrouwd met een watermanweeskel of tweeling, verdriet over geld. Moeilijkheid. Een heleboel moeilijkheid. En jullie rammensen op uit te komen uit moeilijkheid. En het is zoiets als jullie rammensen in moeilijkheid gekomen door vrienden en kennis. Dat heb je geadviseerd en niet goed geadviseerd. En doordat ik zie dat jullie komen in meer problemen. Moeilijkheid is hier en ik zie dat sommige van jullie hebben een liefde relatie tegen steermaker of steenbok. Ik zie dat jullie rammensen is zoiets als je hebt zus of family member, some sort of a transition. Ik zie verdriet voor een zus, dat is een waterman of weeskel of tweeling. Verdriet is hier voor een family. En iedereen denkt dat een steermaker of steenbok is degene dat creëert de verdriet voor een family. Maar het is een situatie waar een family, een waterman of een tweeling of een weeskel heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Ik zie een eind voor deze familielid. Een eind waar is zoiets als deze familielid had geholpen om een heleboel geld te krijgen. En recognize dat het gaat niet lukken van de weekends door dat some sort of
undesirable spelletje dat was creëerd. Dus ik zie moeilijkheden. Moeilijkheden over een heleboel geld voor sommigen van jullie. Een onderzoek is nou geplaatst tegen je vijand. Er was een heleboel geheim dat was gehouden tegen u. En ik zie een einde, het komt daaraan. Een heleboel van jullie hebben een heleboel geheim gehouden tegen een stiermaker Steenbok. En het is zoiets als deze vrouw is van op de hoogte. Maar is zoiets als deze vrouw denkt, nou, zoek mezelf uit, je moet het zelf weten. Het is zoiets als die vrouw denkt, weet je, ik heb mijn best gedaan. En whatever geheim je denkt dat je hebt tegen mij, nou, zoek mezelf uit. Dus ik zie some sort of a hate relatie. Van wekens door dat is zoiets als een zus of een vriendin heeft iets gedaan en wordt gepakt. Okay, it is as if mensen recognize dat een vrouw heeft iets gedaan. Een jonge vrouw heeft iets gedaan. En deze vrouw, wat ze heeft gedaan, was niet door de boek. En is zoiets als een eind komt voor deze vrouw. Omdat het heeft iets mee te maken met fraud. Dus ik zie moeilijkheid voor een jonge ram. En some sort of a family geheim is nou boven water gekomen. En some sort of a einde is hier. It's zoiets als deze vrouw heeft geld genomen. Dat was niet van ze. It's as if iemand heeft haar betaald om iets te doen. Dat was niet door de boek. En some sort of onderzoek komt achter en recognize dat een heleboel geld was gewoon verwijderd. En ze zit nou te kijken aan een jong ramvrouw of een jong watervrouw. Dat een jong watervrouw heeft iets gedaan. Een jong watervrouw en zijn familie heeft iets gedaan. Dat was niet door de boek. Dus ik ken dat een stiermaker Steenbok heeft achter hier gekomen. Of ik ken dat mensen recognize dat deze vrouw heeft iets gedaan. Als je moeder, ik zie dat een heleboel van jullie hebben problemen omdat je moeder is in some sort of a probleem. Als je moeder is een waterman, weeskal of tweeling, is now in some sort of a probleem vanwege some sort of a situatie dat je moeder heeft gecreëerd voor een jong stiermaker Steenbok vrouw. Mensen nou recognize dat je moeder was daarbij betrokken en je moeder heeft iets tegen je tante of haar zus of een vriend of een vriendin gedaan. Dat was niet door de bocht, oké? Dus ik zie een einde, de 6 van zwaarden. Je hebt de 7 van zwaarden en de 6 van zwaarden. En een jonge ramvrouw heeft iets gedaan. Dat was niet door de boek. Verdriet over heleboel geld. Een onderzoek is nou geplaatst. Heleboel emotionele situatie voor jullie ram. Vanwege dat je recognize dat je zus of je broer is. Meer zo je zus of vriendin wordt gepakt voor iets wat ze heeft gedaan. Ik ga namaste. Ik wens jullie een fijne week. Verandering komt binnen. Een heleboel geheim dat jullie rammen hadden tegen een stiermaker Steenbok en haar familie. Het komt allemaal uit. Mensen nou recognize dat jullie ram had een grote spelen hierin. Namaste.